Hello, once again. This is the M2C program, and we are here at Malam Umar's residence to conduct an interview. Malam Umar is a family man who is living in a room with actually his family, and he's finding it difficult to feed his family, although he has an idea on starting up a small scale business. So follow us through the interview for more details. So we are arriving at Malam Umar's residence. So basically, as we can see, this is the living condition where he actually lives along with his family. You can see there's a room, only a single room, and this small space here, so which they use as a kitchen as well as their living room. So you can see from this side kitchen utensils, so they use this as a living room as well as their kitchen. So we'll have a little discussion with him with regards to his condition. Abu na farko za mu so mu san ko menene sunanka? Sunana Umar Muhammad. Na, to Malam Umar Muhammad, shin wani irin hali kake ciki a rayuwa na yau da kullum? Yaya ne ke tafiyar da rayuwanka? To rayuwa kam dai sai godiya, ba a cewa komai. Shi lamari na rayuwa in Allah jarabe ka, to sai kai haƙuri ka rungumi jaraba da Allah ya ɗora maka. Don kowa yake juya abu aka ce abu ya tsaya, to ba daɗi. Sai dai ko haƙuri. Abu kana samun tarau da kubo a jikinsa, kana ɗan samun abin da ke rufa maka asiri, ya zamanto ba a samun shi, to gaskiya sai godiya. To wannan mun ji yanayi da kake ciki. Shin a halin yanzu akwai wani abin da kake yi ne na sana'a? Akwai ɗan abubuwan da muke ɗan sayarwa. Amma yanayi na yau wani abin ya ɗan ɗaya tukunna. Ma'ana dai da kuna ɗan sayar da wato wani abu, amma yanzu ya tsaya. To wa'annan abubuwan da misali kake sayarwa da kamar su menene haka? Muna sai da zannuwa a nan gidan haka. Ana saro zannuwa ana ɗan sayarwa. Yanzu dai da abun ya ɗan tsaya an ɗan koma dai ana ɗan sai da su gyaɗa, su ƙarago da dai ɗan sauransu. To a wannan yanayi da kake ciki kuma har yanzu Malam Umar, shin wani abu ne kake ga idan an ɗan yi maka zai tallafa ya ɗan rage maka wannan raɗaɗi ko damuwa da kake ciki na yanayi na rayuwa? In Allah ya sa aka samu aka ɗan taimaka min da wani abu, insha Allah wancan sana'ar ta zannuwa za mu dawo da ita in Allah ya yarda. Za mu ci gaba da yi insha Allah, saboda tana rufa mana asiri. To wannan sana'a da kamar yadda ka faɗa a baya cewa da akwai kuma ya zo ya zama kamar ya tsaya, shin menene dalilin tsayawan wannan sana'a? Yanayi na rayuwa ne na yau da kullum. Yanayin abinci abu shi ne ya zamanto shi ne tun ana cin riba aka dawo jarin ake ci. Shi ne abin da ya kawo. Mana dai tsada na rayuwa yau da kullum shi ne ya jawo abin sana'in ya zama ba a iya samun riba, kuma har ya zama ya rike gidan. Insha Allah. Haka ne. So yanzu kamar yadda ka faɗi cewa ga yanayi na tsada ne har ya saka wannan abu ya tsaya. Shin a yanzu misali idan aka samu wani abu ko kuma har aka ce an farfado da wannan sana'a, shin kana ga wannan yanayi ba zai iya kuma sake kawo tasgaro ko dakatar da wannan abu ba? Insha Allah ba na fatan haka. Ba na fatan in an samu wani abu a koma gidan jiya, ina fata in an samu in a ɗore an samu ci gaba ake bukata, ba wuce baya ba. Haka ne. Ma'ana dai in dai har aka samu ɗin zai zama dai an yi ƙoƙari an riƙe shi, kuma ana fatan cewa sana'an ba zai durƙushe ba, duk da cewa abubuwa ba sun sauƙi ba ne ko kuma wani abu. Insha Allah. To wannan dai daman shi ne fatanmu, a ce an samu abin sana'a ya zama
an rike shi har mutum ya zama wato ma'ana mutumin kanshi ya tsaya da kan kafan shi. Wannan sana'a da muke magana akai shin kamar nawa ne kake gani misali zai iya sanka a tada wannan sana'an ya zama an fara shi har ya zo ya miƙe? To insha Allah shi ka san jari duk wanda zai baka ba naka bane, ba za ka kama ka sayar ka samu. To in aka sama maka abun da za ka samu kaɗan sai wannan abun da za ka juya, kuma daga ciki dole in an samu wannan za ka ɗan sai wani abu tukunna da za ka aje ka san ka aje a gida sai sannan ka riƙa juya wannan. Ma'ana na fahimce ka, in an samu wannan tallafi daga ciki dole akwai abin da za a siya na wato kayan abinci misali da za a rike gida, sannan kuma abin da za a siya shi ma na sana'a. Sai ya zama to an fara da tafiyar da sana'an kuma akwai dan abin da ake da shi a gida kafin wannan ya kare kuma kaga abin da ake juyawa zai dan bada wani abu. Wannan haka ne. Shine abin da muke fata. To duk da haka dai amma za mu so dai ka dan kimanta shi wannan bayani da kai bangaren ɗan abin da za a siya na abinci da shi kanshi sana'an, kamar misali nawa ne zai iya isa dai akalla a ce an samu wani abin da za a iya farawa da shi? To in Allah ya sa aka samu daga dai 150 ko kasan shi to dai abin da Allah ya sa aka samu abin da ma'ana dai misali kamar daga 100,000 zuwa 150. Wannan duk abin da aka samu dai kana kyautu da cewa zai iya isa a ɗan saya kayan abinci kuma ma har dan farfado da sana'ar da ake yi. Insha Allah. To shi wannan kayan sana'a ko kuma tallafi da za a samu, shin kana ga in an same shi shin wannan abu zai iya kawo canji ne ko sauyi a yanayi na rayuwa da ake ciki yanzu? Insha Allah in an samu dan zai kawo. Kuma kana gade in an samu din misali ana gudanar da wannan sana'an zai zama wato kana iya ɗaukar nauyin iyalai kuma abubuwa na bukata na yau da kullum zai samu kenan ta wannan hanya. Insha Allah. To wannan shine fatanmu, wa muna fatan in sana'a ya zo din za a riƙe shi hannu bibbiyu ya zama har ya kai ga wannan mataki. Wannan da tattaunawa da muka yi za mu tattara bayanan kuma fatanmu shine a ce an samu wani tallafi wanda za a iya akalla fara wannan sana'a da ka yi bayani, kuma a ce har ya miƙe har an kai matakin da an iya rike wato ainihin kai ya zama dai ba a cikin wato ƙungiyo kuma damuwa na rayuwa, musamman abin da ya shafi ababen bukata na yau da kullum. Sannan lokacin da kuma tallafi ya samu za mu yi kokari dai shi ma yanda aka zo aka ɗauki wurinka kuma aka tattauna shi ma za a nuna lokacin da aka kawo wannan tallafin, ba dan komai ba sai dan a tabbatar da cewa abin da aka bayar ya iso zuwa ga inda ake bukata. And viewers, don't forget, this is still the M2C program by Mike 42. And we just had a discussion with Malam Umar, who is a family man living in a room with his family, and he is having problem feeding his family on a daily basis. So stay tuned to the channel and we'll keep you updated about the progress we're making on the program. So I will see you in the next video. Thank you.